Our topic for the day, I'm actually talking about why are men usually nasty. So nasty is another way of saying they are naughty, is another way of saying they are freaky, or yani kuna venye tu huo msee like conversation yake akianza hata mmeanza tu kujuana tu sahi, but already you can feel anaanza kuguza sensitive things. Okay, he's talking about yani kuna venye conversation yake iko naughty. So I'm here to tell you why they are like that. Okay, why men are like that, and probably then there are ladies who are like that. The number one thing yenye na hii naongelelea in terms of conversation. So mmeanza tu kuongea na mtu, maybe mmejua na Instagram, mmejua na dating app, mmejua na TikTok, probably mmejua na pia in person, but once you started talking ulikuwa unaona like alikuwa na lean towards being nasty and being naughty. The number one reason could be that probably for them, most of them wanaiona kama a vibing technique. Maybe I may try before na imewaka. Here is my story. Mimi kuna siku yenye like unajua back in the day where unataka dem fulani, but then dem anakangani kama anapeanga chali fulani interest. Hadi uko like, how come uchali anapatanga interest from this lady, yet mimi nimejituma na dem hata hanionyeshi any kind of interest. So ikakuwa like nimejipata na huo chali place yako, nikamuuliza abu niambie by the how do you get nini. Nilimuuliza I guess let's too straight, how do you get ladies? And he told me, by the way, madam, ukitaka kushika madam, you have to be nasty. And he told me that, and I had never heard that. Kumbuka, huyu ni Gen Z, so me am a millennial, right? Kumbuka huyu ni Gen Z, so huyu ni mse who is younger than me na like miaka 5, okay? Even at this point, cause unaget, but ni kitambo. So nikamuuliza hiyo swali and he was like, yeah, madam anatakanga chali mwenye ni nasty. And I was like, really? Atikiwa ukitaka kupata dem yote kuwa nasty. And I was like, me, I had never had that thing before. So it's a vibing technique. So I said, wacha nijaribu. Sitasema haitawaka ama sitasema itawaka. Wacha nijaribu nijione. And let me tell you, I always make fun about that thing because me really intrigue like how you get. And maybe it speaks to pia madem venye wanafikirianga. Maybe it speaks to what intrigue ladies more. Like in a conversation, nini ita intrigue madem even more. But I didn't know. So most of them see it as a vibing technique. Alijaribu na mtu mwingine ikawaka, akajaribu na dem mwingine ikawaka. So maybe wewe kama haijawaka kwako, maybe hapo ata conclude udem probably ako too serious. And that's how most of them will conclude. Ako like wewe uko serious, you are an uptight kind of girl, atakulenga, okay? The other reason why they are nasty is because of also past experiences. So unaona sasa huu ni mse probably anaijua kama ni vibing technique. So amejaribu na madem wengi. And to all the ladies, most of all the ladies amejaribu nao, unapata that most of the times it works. Unapata like not many ladies mind. Si madem wengi wata mind. So you find anapata ni only like a few ladies wana mind. And when I say that being nasty, simanishi ati from A to Z ako nasty. Hapo tu katikati like hata akikupiga compliment unaona like anaingia deep alafu anajitoa. You get? Okay, kuna wale wenye wanaifanya excess, kuna wale wenye wanaifanya like very subtly, you won't tell, hautawahi tell cause anaifanya tu in bits, okay? So ina depend tu also na the guy. So you can find that most of the time past experiences unapata me I've even had that conversation with a lady. Niko like mbona mademo wanapendanga chali akiwa a bit nasty. And you find a lady ako like, oh unajua ni interesting, oh unajua ni it's like in our intrigue in some way, okay? So I don't know what that is, what you would call that, but that's a lady's confessional niambia that sometimes it intrigues them. Si kila time, but sometimes. So you find a guy will do it because past experience aliona udem aliingia box venye nilienda na hii strategy. Akona dem mwingine pia ameingia box venye ameenda na hiyo strategy, okay? So you see naughtiness can come also ile time ya compliments. So ile time anakucompliment unaona like ako more like ana lean towards the more nasty side when they compliment you, but they do it in such a subtle way such that probably unaweza kosa kujam as a lady, okay? The other thing that also happens unapata the other reason why men are nasty, unapata that one of the reason could be especially for those men when you wako excess like from A to Z umsetu wako nasty, ako naughty, ako free. Yani hizo ndio tu zinakonga tu conversations zake. Unaweza pata huo ni pervert, probably ni mtu mwenye ana deal na addiction ya maybe vitu kama porn na nini. So you find for somebody like that unapata yeye ataifanya more excessively, atakuwa more aggressive about it, okay? Kumbuka even you ladies you need to understand that usiwaiona mwanaume ati ametulia amenyamaza ukadhani ati probably this guy atakaikuwa mbaya sijui nini. Me I always tell ladies
chunga sana huo chali mwenye hakuoneshi that naughty side ama that nasty. Yani ule mse mwenye ati hako huko, chunga sana, because most of the times nimesikia stories za madem wenye probably wamekuwa sexually assaulted. Unapatanga ni ule chali mwenye hata uwezi dhani, mwenye hata hakuwa na hizo story, mwenye hata hakuwa hint in any way, but venye alifika kwa nyumba unasikia chali alilock mlango na ikakuwa ni kama anataka kumforce. So sometimes don't usiangalia mtu on the value, naweza sema usiangalia mtu on face value. Hata huyo mwenye unadhani ni naughty unaweza pata by the in person ako very chilled. Unaweza expect ati hizo ndio story, bado ati stories zenye mnaongea kwa text ama kwa call, you might expect that hizo ndio story mnaongea hata mkipatana, and you realize it's not like that. Una realize yeye by the ako very easy, ni venye tu maybe hiyo ndio strategy yake ya ku get your attention na kukuintrigue in some way. The other thing also could be the reason ni unapatanga that most of the time, so yeah, nimesema hiyo that some of them are just perverts. Yeye anafanya excessively, especially for those who do it excessively, unapata huo msetu ni pervert, okay? The other thing also could be that probably the reason why they are like that ni due to some extent, maybe huo mse kuna venye ameenda like a long while, experienced dry spell for a long while, so they feel like, hey man, unaget, so the next person, so why they are doing that is because they are trying to trigger you. Wanajaribu kutrigger thoughts zako uanze kufikiria in that direction, so that maybe it's easier for him to say ni aje si basi tunaweza fanya Netflix and chill. So it's almost like also unaweza sema ni kama strategy they want to trigger your mind to that direction, so that sasa ufikirie hivyo. Wengine wanaweza kuwa ni probably for them they are trying to see where are you at, anajaribu kukupima aone, okay, acha nione kama udem ni dem mwenye ako serious ama dem. So they will say those things not because maybe ako serious ama anataka kufuatilia sana, but because sometimes they realize probably udem acha nipime kama ni dem ako uptight, ni dem ako serious sana, because not all men wants a serious lady. Kuna machali tu anataka dem fun, dem ako dem at least ako easy na maisha, lakini not every guy wants a lady mwenye ako serious, ako uptight, atakagi jokes nini. Not every guy will be attracted to such a lady, okay? So most of the times utapata they will say those things because they want to see reaction yako itakuwa gani, wataka kuona how will you react when he says that, okay? Another reason could also be that probably the guy thinks that hamna story. So you see when a guy sees ni hamna story, akikuuliza swali uko like, unaniuliza maswali mingi. There are ladies who just don't know how to have conversation. There are ladies who just don't know how to communicate. There are ladies who just don't know how to text, to chat. So you see, it's very much possible mwanaume akiona hauna story atakuwa like, acha nijaribu basi kuongea kitu nasty nione venye utareact, okay? So also the other thing could be that probably the reason why the guy is going towards that direction ni juu maybe umempe an impression of yourself that probably uko hivyo. Unajua kuna madem wenye ukimit you might almost think that maybe ni msee nasty, and it starts from zile WhatsApp story aneka, of course hata prof Kenya aneka, ukimwambia kutumia picha ile picha amekutumia. So you see, you are judging this lady by a lot of things. So kama umepea mwanaume such an impression that probably una lean towards your side ya kuwa naughty na kuwa nasty, of course even though ata lead conversation, that's how he's going to push that conversation. Why? Because already ushampe that first impression that maybe you don't mind ama maybe you don't see it as a big deal. So of course ataenda nayo, okay? And sometimes it might happen. Unajua, let me tell you, there are ladies wenye wanakuanga very flirtatious and maybe wanajua ama hawajui. So once you are this flirtatious girl, like you come up, you can say different things, and sometimes maybe you don't mean them, but ushaniambia. So sometimes as a guy, I might read that and understand it as udem basi ni dem nasty kidogo, ni dem naughty kidogo. So you find chali ataenda tu na hiyo trend, hata unaweza anzisha ka topic ukidhani atikataisha on the second text, chalia iendeleze. So by the time unafika huko ndani ndo una realize haya kumbe wewe ndio. And the worst thing about it ni madem saa zingine unataka kujifanya like wewe mbona tunaongelea hizi vitu, nani alianzia, like ni yeye ali trigger that conversation. But sasa ile time anaona imekuwa excess, ndio na yeye anajifanya ni kama like hata hakuwa huko, okay? So sometimes you have to deal with that as a man. Reason nyingine inaweza kuwa probably yo chali hako willing na to commit, hakuoni kama kitu serious, ama
they don't see that anything you can have could be anything serious. Okay, maybe hajakubeba to that level, or they don't think that they want to commit, ama even for them they just want to remain single. So obviously una expect nini kwa mwanaume mwenye hataki kucommit? Of course ataanza serious conversations, atakuwa tu mnaongea tu story anakurudisha huko, mnaongea stories zingine anakurudisha huko, mnaongea stories zingine because he's trying to remind you where at the end of the day agenda ni me, probably I just want to hit and run, I just want nataka tu mechi nijiondoe. Okay, so as a lady you just have to read that and understand, probably maybe this guy just wants this. Okay, so hapo sasa ndio wewe utadecide kama dem wewe unataka nini exactly. Maybe you want something serious, then maybe that's not the guy for you. Maybe you unataka tu like you want to be playful, because also there are ladies who just want to be playful, there are ladies who just want to flirt with you. So si kila dem ati huku nje ako serious. So excuse the man if he comes with that direction, ama if he approaches you from that point, because maybe hiyo ndio past experience, that has been the story of his life. So don't expect ati jua amepatana na wewe na bado hajakujua ati atajua wewe hutakagi story kama hizo. Hata ukimwambia he will try again, and then after amerealize kumbe udem ako uptight sana atajitoa. So that's where you find a guy can ghost you, and we probably unadhani ati amekughost ati juu umekataa kwenda Netflix and chill. No, it's because ameangalia conversation, yeye hataki kucommit, wewe na wewe unataka kitu serious, yeye hataki kitu serious, and it's just like let me just walk away from this, because at the end of the day haina haja niendelee kukaa na huyu msee ama kuongelesha huyu msee na hani feel that way. And then you need to understand something as a lady. What works for you might not work. I mean, what doesn't work for you, so this is the thinking ya most men, what doesn't work for you will work for another lady. So kama amekukujia na hiyo design ya he's a bit naughty, a bit nasty in his conversation, utapata kama haita work for you, he'll just go to another lady, ama after haija work na huo mwingine ataendea tu mwingine, because anajua there's always, nika venye sahi as a guy I always know kuna dem atakubali Netflix and chill, kuna dem hatawahi kubali. Okay, kuna dem akona principles, kuna dem hana principles, kuna dem haoni big deal kwa hiyo story, kuna dem ataona big deal. So as a guy, when you get to that point where you've had a bit of experience kwa dating scene, una realize you just have to find the right person, na ule mse mwenye mko aligned ya mimi nataka hii pia yeye anataka hiyo. Okay, but write me kwa comment section, why do you think men are usually nasty in their conversations? Why do you think men are usually, mbona wanachukuanga hiyo direction? Tell me in the comment section, especially if you are a lady, and especially as a guy. Na kama wewe ni chali, niambie why do you think wewe mwenyewe unajipatanga every time unaongeanga hizo conversations. Gachin Lion.